सर्व विद्यार्थ्यांचे सरस्वती विद्यालयातर्फे स्वागत. आपण या अगोदर काही लेक्चर्स पाहिलेले आहेत. पहिला धडा फर्स्ट चॅप्टर फ्रॉम मॅथ फर्स्ट linear equation in two variable. We have completed 1.1 practice set, 1.2 practice set, 1.3 practice set, and now just we have to start 1.4 practice set. हे चालू करण्या अगोदर एक थोडक्यात तुम्हाला माहिती सांगतो. कोणतीही गोष्ट करत असताना अडचणी त्या असतातच. त्या अगोदर एक छोटीशी कथा. एक खूप चांगला पेंटर होता, चित्रकार होता, आणि त्या चित्रकाराने चित्र काढलं. चित्र काढल्यानंतर त्या चित्राला भरपूर लोकांना आवडलं, म्हणून त्याला वाटलं की माझ्यासारखं चित्र दुसरं कोणी काढत नाही. आणि त्याने ते चित्र चौकामध्ये लावलं, आणि चौकामध्ये लावल्यानंतर असं सांगितलं की या चित्रामध्ये जिथं चूक दिसते तिथं फुली मार. एका दिवसामध्ये पूर्ण चित्र लाल फुल्याने गच्च भरलं. परत तो चित्रकार मायूस झाला आणि घरी गेला. घरी जात असताना एक मित्र भेटला. का रे म्हणला, तो मायूस झालास? मित्र त्याला म्हणला, मला खरंच मी एवढं चांगलं चित्र काढतो, परंतु लोकांनी एवढ्या चुका काढल्यात की मी अजिबात चित्र चांगलं काढू शकत नाही असं वाटतं. आणि मग त्यावेळेस त्यांच्या मित्राने त्याला सल्ला दिला की तू छान चित्र काढतोस, बघ, माझा सल्ला ऐकत असेल तर बघ, तू चित्र काढ आणि हेच चित्र तू चौकामध्ये लाव, पण त्याच्या शेजारी याच्यापेक्षा छान चित्र काढून लावावे अशी सूचना. आणि ते चित्र त्यांनी चौकात ती सूचना लावून चौकात लावलं. त्यावेळेस त्या ठिकाणी 2 महिने झाले, 4 महिने झाले, 6 महिने झाले, तरीही त्या चित्राच्या शेजारी त्याच्यापेक्षा छान चित्र कुणीही काढून आणून लावलं नाही. याच्यावरून या कथेचा मतितार्थ असा की जो तो माणूस काम चांगल्या प्रकारे करत असतो, त्याच्यात चुका काढायच्या म्हणलं तर भरपूर जण तयार असतात, पण चूक दुरुस्ती करून जर चुकाची दुरुस्ती करायची असेल तर मग मात्र माणसं अजिबात तयार नसतात. सांगण्याचा उद्देश, तुम्ही स्वतः चुका करू नका आणि स्वतः आपल्या झालेल्या चुका दुरुस्त करा. याच गोष्टीला शिक्षण असं म्हणतात. मग आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबलमध्ये पहिले 3 पिरियड झालेले आहेत. आता हा 4था पिरियड चालू होतोय आणि तो मी टॉप स्कोररमधल्या स्टेपप्रमाणे घेणार आहे. तरी सर्वांनी थोडंसं बारकाईनं लक्ष देऊन आणि बरोबर वही, पेन, पेन्सिल जवळ ठेवून लवकरात लवकर उतरूनही घ्यावं आणि समजूनही घ्यावं. समजलं नसेल तर परत व्हॉट्सअपवर प्रश्न लेखी स्वरूपात देऊन विचारून घ्यावेत, शंकेचे निरसन करून घ्यावे. कारण हा भाग परत शिकवला जाणार नाही. काही जण विनाकारण त्याची चर्चा करतात, परंतु हा भाग परत शिकवला जाणार नाही याची काळजी घेऊन तुम्ही पूर्णपणे आत्मसात करा आणि कंटिन्यू रेकॉर्डिंग बघत राहा. मॅथ सेकंडमधले मॅडमचे हे पिरियड बघा, त्यांचं हे पूर्णपणे पाहून त्याच्यावरचेही प्रश्नोत्तरं तुम्ही पूर्णपणे लिहून घ्या आणि अभ्यासाची तयारी करा. आपल्याला चालू करायचं आहे प्रॅक्टिस सेट 1.4.
minus 3 upon y is equal to 15, and 8 upon x plus 5 upon y is equal to 9. Here's the solution. 2 into 1 upon x minus 3 into 1 upon y is equal to 15, and 8 into 1 upon x plus 5 into 1 upon y is equal to 9. Let us denote these equations as equation 1 and equation 2. Let 1 upon x be m and 1 upon y be n. Here, these two equations are given. 2 divided by x minus 3 divided by y is equal to 15. 8 divided by x plus 5 divided by y is equal to 9. 2 into bracket, let us write it. 2 into bracket 1 by x minus 3 into bracket 1 by y is equal to 15. Let us suppose that, or denote that, first equation 8 into 1 by x plus 5 into 1 by y is equal to 9. Second equation, and now these two are not linear equation because the index of this x and y are minus 1, and so that these are not linear equation. But we have to convert these equations into the linear equation, and after that solve these two, and after that find the value of x and y is called as the solving of this type of the equation. So that means 2m minus 3n is equal to 15. Let this be equation 3. And 8m plus 5n is equal to 9. Let this be equation 4. Now solve these two. On multiplying equation 1 by 4, we get 8m minus 12n is equal to 16. Let this be equation 5. On subtracting equation 4 from equation 5, we get n is equal to minus 3. See here, observe these two, third and fourth equation. When and when we get the coefficient of one variable equal, need observation kara, because observation is the soul of the mathematics. Observe it and after that create or the solve it. इथं 8 आहे, इथं 2 आहे, मग 2 ला 4 ने गुणलं की 8 m होतं. m चे सहगुणक कोएफिशिएंट इक्वल होतात, आणि मग जे पाचवं इक्वेशन मिळालं त्या पाचवं इक्वेशनमधून चौथं इक्वेशन वजा कर. Here minus sign must be there. Minus, minus and minus. It means that here must be the minus sign. Minus and minus. We get minus 17n is equal to 51. Therefore, n is equal to, here also the minus, n is equal to 51 divided by minus 17. It means the n is equal to minus 3. After that, on substituting n is equal to minus 3 in equation 3, which is the simplest, 2m minus 3 into minus 3 is equal to 15. Therefore, 2m plus 9 is equal to 15. Therefore, 2m is equal to 15 minus 9. Therefore, 2m is equal to 6. Therefore, m is equal to 6 upon 2. And therefore, m is equal to 3. We get the value m and n, means 1 by x and 1 by y. After that, find out the value of equal to x 3. and y. On resubstituting the values of m and n, we get 1 upon x is equal to 3 and 1 upon y is equal to minus 3. Therefore, x is equal to 1 upon 3 and y is equal to minus 1 upon 3.
So the answer is, the solution of the given equation is x, y is equal to 1 upon 3 minus 1 upon 3. Now the second equation. 2. 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4. And 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2. See these two equations. Let 10 into 1 upon x plus y plus 2 into 1 upon x minus y is equal to 4 be equation 1. And Second equation. 15 into 1 upon x plus y minus 5 into 1 upon x minus y is equal to minus 2 be equation 2. Let us On put substituting, 1 upon x plus y is equal to m and 1 upon x minus y is equal to n. We get 10m plus 2n is equal to 4. Let this be equation 3. And 15m minus 5n is equal to minus 2. Let this be equation 4. On multiplying equation 3 by 3 and equation 2 by 2, we get 30m plus 6n is equal to 12. Let this be equation 5. equalize the And coefficient 30m of m. minus 10n is equal to minus 4. Let this be equation 6. Coefficient of m. On subtracting Yes, equation 6 from equation 5, we get n is equal to 1. On substituting n is equal to 1 in equation 3, we get 10m plus 2 into 1 is equal to 4. Therefore, 10m plus 2 is equal to 4. Therefore, 10m is equal to 4 minus 2. Therefore, 10m is equal to 2. Therefore, m is equal to 2 upon 10. Therefore, m is equal to 1 upon 5. See here, neatly, let 1 by x plus y is equal to m and 1 by x minus y is equal to m. Then first equation becomes 10m plus 2n is equal to 4 and 15m minus 15n is equal to 2. After that, multiplying, we have to make the coefficient of m equal 10 and 15. What is the LCM of 10 and 15? That is the 30. And we get 30 after multiplying the 10 to 3. So that multiplying equation 3 by 3 and equation 4 by 2. We get fifth equation 30m plus 6n is equal to 12. 30m minus 10n is equal to 4. On subtracting the 6 from 5th, we get 16n is equal to 16. N is equal to 1. Putting when n is equal to 1, we get m is equal to 1 by 5. And after that, when we get the m and n, the answer is not completed. We have to find out the values of x and y, so that n is On equal to 1, resubstituting the values of m and n, m we is equal get to 1 upon x plus y is equal to 1 upon 5 and 1 upon x minus y is equal to 1. n. Therefore, x plus y is equal to 5. Let this be equation Inverse 7. end out. And x minus y is equal to 1. Make Let this be inverse equation end 8. out. And this is the 7th On and adding equations 7 and 8, we get x is equal to 3. On substituting x is equal to 3 in equation 5, we get 3 plus y is equal to 5. Therefore, y is equal to 5 minus 3. in Therefore, equation y 7, is equal to 2. Answer. we have put The a solution of the given equation is x, y is equal to 3, 2. 2.
27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85. And 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. 27 into 1 upon x minus 2 plus 31 into 1 upon y plus 3 is equal to 85. Let us suppose denote that this as it is equation 1. 1. And Similarly, 31 into 1 upon x minus 2 plus 27 into 1 upon y plus 3 is equal to 89. Let us denote this as equation 2. equation 2. On substituting 1 upon x minus 2 as m and 1 upon y plus Y 3 plus as 3 is n, equal to n. we get 27n plus 31n is equal to 85. Name it as third. Let this be equation 3. And 31m plus 27n is equal to 89. 89. Name Let it this as be equation 4. 4. On adding equations 3 and 4, we get 58m plus 58n is equal to 174. 174. On dividing both sides by 58, we get m plus n is equal to 174 upon 58. Therefore, m plus n is equal to 3. Name it as Let this be equation 5. On subtracting equation 3 from equation 4, we get 4m minus 4n is equal to 4. therefore On dividing the whole equation by 4, m minus n we is get equal to 1. m minus n is equal to 4 upon 4, which means m minus n is equal to 1. Let this be. हा प्रश्न परीक्षेमध्ये 4 मार्काला विचारला जातो आणि 4 मार्काला विचारला जातो म्हणून हे सरळ सरळ समीकरण आहे. लिनियर इक्वेशन नाहीत त्याचं लिनियर इक्वेशन मध्ये रूपांतर करायचं आणि मग पहिल्यांदा सबस्टिट्यूटिंग 1 डिवाइड बाय x minus 2 is equal to m and 1 divided by y plus 3 is equal to n. We get 27m plus 31n is equal to 85. 31m plus 27n is equal to 89. And in these two equations, the coefficient of m and n are same in first and second equation. Therefore, we have to apply the method. We have to take the method adding and subtracting the equation. Firstly, add them. We get m plus n is equal to 3, and when we subtract it, we get m minus n is equal to 1. After that, solve this fifth and sixth example equation. Equation 6. Fifth and sixth equation. On adding equations 5 and 6, we get The value of m and n. m is equal to 2. And On substituting the value of m in equation 5, we we get get 2 plus n is equal to 3. n is equal to Therefore, 1. n is equal to 3 minus 2. Therefore, n is equal to 1. On Now, resubstituting the we value get of the m m and and n, we We have to get find out x 1 and upon y. x minus 2 is equal to 2 and 1 upon y plus 3 is equal to 1. Therefore, 2x minus 4 is equal to 1 and y plus 3 is equal to 1. Therefore, Cross multiplication. 2x is equal to 1 plus 4, which means 2x is equal to 5, and therefore x is equal to 5 upon 2. Whereas in y plus 3 is equal to 1, y is equal to 1 minus 3. Therefore y is equal to minus 2. Here, when we find the value of m and n, जेव्हा m आणि n च्या किमती काढल्या जातात तिथंच उत्तर संपलं असं वाटतं, पण तिथं उत्तर संपलेलं नाही. We have to find out the value of x and y. जे उष्ण घेतलेलं होतं ते माघारी देऊन टाकायचं.
बघा, हजला जरी जाणारे लोक असतील, देवाला जाणारे लोक दुसऱ्याची उधारी ठेवून जात नाही, कारण कोणाचंही देणं शिल्लक ठेवायचं नाही. उसनं घेतलं जातं, उसनं देऊन टाकायचं. म्हणजे 1 divided by x minus 2 is equal to m. Put the value. 1 divided by x minus 2 is equal to 2. M value. Take the cross multiplication or the inverted. 2x minus 4. Cross multiplication केलं इथं. 2x इकडे यानं इथं गुणलं. 2x minus 4 is equal to 1. And 2x is equal to 1 plus 4. 2x is equal to 5. Therefore x is equal to 5 by 4. And similarly, 1 divided by y plus 3 is equal to 1. So that y plus 3 is equal to 1. Take the inverted. And y is equal to 1 minus 3. Y is equal to minus 2. X is equal to 5 by 2. And y is equal to minus 2. These two are the values of the x and y of the given equations. So that Answer. The solution of the given equation is mn is equal to 5 upon 2 minus 2. 4. 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4. 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 into 3x minus y is equal to 1 upon 8. again the Yes, equations are something complicated. तुम्हाला Let 1 सरळ upon सरळ 3x दिलेलं plus y be m न and घाबरता 1 upon 3x minus y be n. किमती ठेवा. m plus n is equal to 3 upon 4. Here m m upon 2 plus n. minus n upon 2 is equal to Here minus 2 1 is upon there. n. On simplifying, we get 4m plus 4n is equal to 3. Name it as. Let this be equation 3. This And is the one. 4n This is the minus second, 4n third. is equal to minus 1. Let this be Multiplying equation on 4. both sides by 8. On adding equations 3 and 4, we get Add them. Why? Because plus 4n m is equal to minus 2 upon 4n. 8, which is equal to 1 upon 4. On substituting m is equal to 1 upon 4 in equation 3, we get 4 into 1 upon 4 plus 4n is equal to 3. Therefore, 1 plus 4n is equal to 3, which means 4n is equal to 3 minus 1, and therefore 4n is equal to 2. Therefore, n is equal to 1 upon 2. See here. जेवढं अवघड वाटत होतं उदाहरण तेवढं सोपं आहे. पहिल्यापासून म्हणतात दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं. अवघड वाटलं म्हणून घाबरून जायचं नाही. जेवढा गोंधळ वाटतो तो गोंधळ न घाबरता न ढमकता छान आपण सोडवत गेलं तर अवघड काहीच नाही. म्हणून 1/3x plus 4y bx m and 1/3x minus y bn. Then first equation becomes the 4m plus 4n is equal to 3 as it is. N plus n is equal to 3 by 4. Multiplying on both sides by 4, we get 4n plus 4n is equal to 3. And here m by 2, divide 2 is there. N by 2 minus n by 2 is equal to minus 1 by 2. Multiplying on both sides by 8. हे सिंपल झालं की लगेचच m आणि n च्या किमती आलेत आपल्याला. इथं 4m plus 4n is equal to 3 and 4m minus 4n is equal to minus 1. Therefore m is equal to 1 by 4. And also when we put the m is equal to 1 by 4 in equation third, then we get n is equal to 1 by 2. After that, putting the value of m and n, again we get On the resubstituting the values of m and n, we get 1 upon 3x plus y is equal to 1 upon 4 and 1 upon
3x minus y is equal to 1 upon 2. Therefore, 3x plus y is equal to 4. Let this be equation 5. And 3x minus y is equal to 2. Let this be equation 6. On adding equations 5 and 6, we get x is equal to 1. On substituting the value of x in equation 5, we get 3 into 1 plus y is equal to 4. Therefore, 3 plus y is equal to 4. Therefore, y is equal to 4 minus 3, which X means is equal to 1, y is equal to 1. 1. So the answer is, the solution of the given equation is x, y is equal to 1, 1. See here. Practice set 1.5. Question 1. Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. Solution. See here. We have to start the practice set 1.5. Next set is there. And these in this practice set, all the questions are depend upon the word problem. शाब्दिक उदाहरण म्हणून two numbers differ by 3 and the sum of the twice of the smaller number and the thrice the greater number is 19. Find the number. गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतच्या सगळ्या शिक्षकांना असं वाटतं की विद्यार्थ्यांना हे अवघड जातं आणि याची कारण मीमांसा केली. बऱ्याच उद्बोधन शिबिरात बऱ्याच ठिकाणी गणिताच्या प्रशिक्षणामध्ये याची कारण मीमांसा झाली. हे अवघड का जातं? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, मुलं पहिल्यांदा नीट वाचत नाही. वाचत नाही याचा अर्थ इथे त्यांना प्रश्न मोठा दिसतो. मोठा प्रश्न दिसला की पहिल्यांदाच भितात. प्रश्न मोठा असो वा छोटा, पहिल्यांदा वाचायला सुरुवात केली पाहिजे, वाचलं पाहिजे आणि वाचतानाही पहिल्यांदा पहिल्या फुल स्टॉप पर्यंत वाचायचं. टू नंबर डिफर बाय 3. मग दोन नंबर and there are two conditions. Two numbers are unknown, so that the smaller number be x or the y, or the greater number be y or the x, whatever it may be. When you suppose as you wish, then you will get the same answer, correct? जसं तुम्ही म्हणाल तशा प्रकारे तुमचं उत्तर येईल, हे लक्षात घ्या. आणि त्या प्रकारेच समीकरणही तयार होतील. जसं तुम्ही म्हणाल, जर इथं लहान नंबर x घेतला आणि मोठा y घेतला तर y मायनस x इज इक्वल टू 3 आहे. आणि जर मोठा x घेतला आणि छोटा y घेतला तर x मायनस y इज इक्वल टू 3. आता इथं उदाहरणामध्ये काय मानलंय हे पाहू आणि पूर्ण सोल्युशन झाल्यानंतर स्पष्टीकरण करू. Let the smaller number be x and the greater number be y. The numbers differ by 3. Therefore, y minus x is equal to 3. Let us denote this as equation 1. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. According to this condition, 2x plus 3y is equal to 19. Let us denote this as equation 2. Condition first. On multiplying equation 1 by 2, we get Second. minus 2x plus 2y is equal to 6. Let us denote this as equation 3. On adding equations 2 and 3, we get y is equal to 5.
On substituting y is equal to 5 in equation 1, we get x is equal to 2. Then so the answer is, the required numbers are 5 and 2. the solution is completed. Now see here, by condition first condition first full stop. Two number differ by 3. Smaller number x मानला तरी मोठ्या नंबर मधून छोटा नंबर मायनस केल्यानंतर 3 मिळतं. ग्रेटर नंबर y मानला. याच्या ऐवजी जर आपण ग्रेटर नंबर x आणि स्मॉलर नंबर y मानला असता तर x मायनस y इज इक्वल टू 3 मिळालं असतं. लेट इट बी, जसं मानाल तसं मिळेल. कंडिशन सेकंड, 2x plus 3y is equal to 19. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number. Twice the smaller number, thrice the greater number is 19. Second condition. And when we get two equations, now look at the first and second, how to eliminate x or y. x किंवा y कसा घालवता येईल. तर याच्यामध्ये पहिल्या इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय केलं की -2x + 2y = 6 आलं. आणि आता सोपं झालं. -2x + 2x लोप पावतात म्हणजे नाहीसे होतात किंवा कॅन्सल होतात. तर 2x + 3y = 19. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. प्लस -2x + 2y = 6. दिस इज द सेकंड third equation. Add them, we get 5y = 25, y = 5. Put this y = 5 in equation first. We get -x plus y = 3. -x plus 5 = 3. -x = 3 minus 5. -x = -2. Therefore, x = 2. It means that smaller number is the x, means 2, and greater number is the y, means 5. असं शेवटी smaller number is the 2 and greater number is the 5 असं लिहिलं तर सगळ्यात उत्तम. नाही तर required numbers are 5 and 2 or the 2 and 5 असंही लिहिलं तरीही बरोबर. स्मॉलर ग्रेटर लिहिलं सगळ्यात उत्तम. आणि याच्यात मुलं जास्तीत जास्त काय होतात तर काय म्हणाले, Question 2. Complete the following. I am Hello friends. rectangle. I am a rectangle having lengths 2x plus y plus 8 and 4x minus y and breadth 2y and x plus 4. You know that my opposite sides are equal. So, can you determine the equations for my length and breadth? Good. The equations are 2x minus 2y is equal to 8 and x minus 2y. See here, the activity is given there in your textbook. I am rectangle. Here, I am rectangle is there. 2y, this is the breadth, x plus 4, this is the breadth, and 2x plus y plus 8 is the length, and 4x minus y is the length. And we know that the length, opposite sides are equal, and opposite means the breadth are equal. So that when we equalize the length, we get 2x minus 2y is equal to 8, and when we equalize the breadth, 2y is equal to x plus 4, we get x minus 2y is equal to minus 4. And by solving this first and second equation, we get 3x is equal to, let us see, Y is equal to minus 4. Let us denote these equations as
equation 1 and equation 2 respectively. Solving these two. Now, can you determine the values of x and y by solving these equations simultaneously? First question is find the value of x and y. Subtract the second from first. We get x is equal to 12. After that, y is equal to 8. Means x and y. Wow, you did it! We got the solutions of x and y as 12 and 8 respectively. Means first On answer. substituting the values Okay. of x and y, we will determine my length and breadth. Now determine the On length and breadth. substituting x is equal to 12 and y is equal to 8, we get Any one of them. Length and breadth. This is the length, or this is also the length, and this is the breadth and breadth. The length of the rectangle length is equal 40 to units. 40 units. and the breadth of the rectangle is length is 40 units and breadth is 16 units. And breadth is equal to 16 units. Length and breadth are known. Now let us find my perimeter and area. Perimeter is equal The to formula for the perimeter of a rectangle is equal to 2 2 into length length plus plus 2 breadth. breadth are the So that is equal sum to of all 2 these into four sides. 40 plus 16. That is equal to 240 2 into 56, which is equal to 112 112 units. And the formula for the area of a rectangle is equal to length into breadth. So that is equal to 40 into 40 into 16, We which get- is equal to 640 square units. Let us take the third example. Question 3. The sum of father's age and twice the age of Ages. his son is 70. Rectangle, triangle, If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their ages. See here. Word problem. Word from problems. म्हणजे शाब्दिक उदाहरण त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कुठल्याही मीडियममधले मुलांना कळणं वाचल्याशिवाय कळणार नाही वाचणं महत्त्वाचं आहे. पहिले आता अगोदरच मराठी मीडियमचे मुलं मराठीमध्ये वाचतील वाचल्यावर लवकर कळेल पण सेमी इंग्रजी मीडियमचे काय इंग्रजीमधला एखादा शब्द आडला तर आपण परेशान होतो. तर सम ऑफ द फादर्स एज आता इथं कोणत्या कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात शाब्दिकमध्ये वय त्रिकोण चौकोन वेग अंतर या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. डिस्टन्स स्पीड तर या प्रकारचा हा वडिलांचा आणि मुलाच्या वयाचा प्रश्न आहे. तो पुढे पहा. the present ages. Solution. Let the son's age be x and father's age be y. According to the first फर्स्ट condition, कंडिशन the फर्स्ट sum स्टॉप of या father's age and twice the age of his son इज इक्वल टू is 70. Y First condition. plus 2x is equal to 70. Name it as Therefore, first. 2x plus y is equal to 70. Let X this and be y in the equation same 1. side. According to the second condition, 2y plus x is equal to 95. That is, x plus 2y is equal to 95. Let this be equation 2. On multiplying equation 1 by 2, we get 4x plus 2y is equal to 140. First equation Let this be equation 3.
On subtracting equation 2 from equation 3, we get x is equal to 15. x is equal On to 15. substituting the value of x in equation 1, we get y is equal to 40. Therefore, son's age is equal to 15 years and father's age is equal to 40 years. खूप वेळा विद्यार्थी x आणि y च्याच किमती काढतात. शेवटी जे आन्सर आहे सन सेज इज 15 इयर्स अँड फादर सेज इज 40 इयर्स किंवा फादर सेज अगोदर लिहा, सन सेज नंतर लिहा, पण हे उत्तर लिहिणं महत्त्वाचं आहे. शेवटचा 1 मार्क याच्यासाठीच असतो आणि पूर्ण वाक्यात उत्तर यू मस्ट राईट द आन्सर इन फुल सेंटेन्स. या सर्व वर्ड प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त लक्ष द्यावं लागतं ते शब्दाकडे. पहिल्या फुल स्टॉपपर्यंत फर्स्ट कंडिशन होते, सेकंड फुल स्टॉपपर्यंत सेकंड कंडिशन होते आणि नंतर क्वेश्चन असतं फाइंड देअर प्रेझेंट टेन्स. आणि तशाच प्रकारे आपण चालू करायचं. प्रेझेंट एज, सन्स प्रेझेंट एज बी एक्स अँड फादर्स प्रेझेंट एज बी वाय. आणि मग कंडिशन फर्स्ट सेकंडनुसार आपल्याला इक्वेशन मिळतील. इक्वेशनमधून परत पहिल्यासारखं पूर्ण एक्स वाय, एक्स आणि वाय पैकी कोणता आपल्याला घालवायचं आहे, एलिमिनेट करायचं आहे, ते करण्यासाठी काय करावं लागेल याचा विचार करायचा. आपण ह्या दोन्हीची बेरीज केली तरीही उत्तर येतं 3x + 3y बरोबर 165. अगेन when we divide each and every both sides 3/3 x + y = 55 असं उत्तर येतं. आणि x - y = also we get the 35 सबट्रॅक्शन केल्यानंतर. आणि मग त्या दोन्हीचं सबट्रॅक्शन ॲडिशन केलं तर x = 15 आणि y = 40 असं उत्तर येतं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला हे उदाहरणं सोडवायचेतच, पण याच्याबरोबर प्रॉब्लेम सेट आहे, तो प्रॉब्लेम सेटमधले जे काही प्रश्न आहेत ते सगळे प्रॅक्टिस सेटवर अवलंबून आहेत. ते सर्व सोडवायचे आहेत आणि सर्वांनी लक्षात ठेवा, सर्वांनी अगदी तो डिव्हिजन A to Z, डिव्हिजन A to Z जेवढे विद्यार्थी सेमीचे आहेत त्यांनी सर्वांनी आपले प्रॉब्लेम सेट पूर्ण करायचा आहे. आणि प्रॉब्लेम सेट पूर्ण केलेला व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकायचं आहे शेवटच्या 2 पानं. आणि पूर्ण केलं की नाही, काय आपल्याला कुठं जर अडलं असेल त्यावेळेस क्वेश्चन तयार करून विचारून व्हॉट्सअपवर टाकायचं. डिव्हिजन ए पासून डिव्हिजन जे पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे, सर्वांनी पूर्णपणे हा प्रॉब्लेम सेट सोडवायचा आहे घरी. आणि घरी सोडून तो त्याच्यातील काय अडचणी असतील तर व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकून त्या विचारायच्या आहेत. धन्यवाद.